Dear students, നമ്മൾ ഇവിടെയായിരുന്നു നിർത്തിയിരുന്നത്. എന്താണ് കണ്ടൻസർ annulus? എന്താണ് കണ്ടൻസർ annulus? The condenser annulus or annular diaphragm is a opaque flat black plate with a transparent annular ring. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പാക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു റിംഗ് ആണ്. Okay, it's a flat black plate with a transparent annular ring. It is a light absorbing plate. ഇത് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. Produce hollow cone of light. That is the most important significance of this particular plate. അതായത് ഇത് ഹോളോ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ അനുലാർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഓർ അനുലാർ ലെൻസിന്റെ കണ്ടൻസർ അനുലസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. See, you can see the correct image of this annular diaphragm or condenser annulus. See, this is actually the structure. You can see the significance of this structure. ഇത് ഒപ്പാക്ക് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒപ്പാക്ക് ഹോളോ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് ലാമ്പ് ഉള്ളത്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു നേരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടൻസർ അനലസിലൂടെ ഈ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. Then what about face plate? എന്താണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ്? Placed in a back focal plane of objective. ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കണ്ടൻസർ ലെൻസിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? placed in a black, or we can say that it's a back focal plane of objective. എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? Enhance phase differences by retarding diffracted wavefront by 1/4 of the wavelength. This is purely physics. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജിനെ സ്റ്റെയിൻ ഇല്ലാതെ കാണണം. സ്റ്റെയിൻ ഇല്ലാതെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻസിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കണം. ആ ട്രാൻസ്പെറൻസിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു അഡീഷണൽ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അനുലാർ ഡയഫ്രമെങ്കിൽ, മറ്റൊരു അഡീഷണൽ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫേസ് പ്ലേറ്റ്. അപ്പൊ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് കൺസേൺ, ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് in for the long period of time. The research scholars and researchers are using this particular microscope, but nowadays we can see that there are different type of microscope like SUM and TUM, etc. But for your information, actually this microscope is a long used microscope, since the other microscopes are not at all available in the microscopic field. So the function is enhance phase differences by retarding diffracted wavefront by 1/4 of wavelength, reduce intensity of direct rays and equalizes it with diffracted rays intensity. So this is the two important functions of faceplate. This is actually the faceplate. So you can see the condenser annulus and the faceplate. So these two join together to form a particular impact. That impact is actually phase contrast, and that microscope is called phase contrast microscopy. Now this is actually the basic structure of phase contrast microscopy. This is a diagrammatic representation. This is for your basic understanding. See the phase ring as seen with a centering telescope, then phase annulus as seen with a centering of another telescope. So this is actually the important ingredient of this microscope, that is side view of phase ring, then objective lens, then specimen, condenser lens, and side view of phase annulus in front of the plane of condenser. Then what is actually the principle of phase contrast microscope? This is very important point as far as your examination is concerned. What is actually the principle? You can see the each and every principle here. See, most cell structures are optically heterogeneous since they exhibit irregularities in detail of outline. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? അതിന് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോന്നിന്റെയും ഇലൂമിനേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ദ സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും? സി, ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് based on their principle. What is the principle? Most cell structures are optically heterogeneous since they exhibit irregularities in detail. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. The refractive index of a cell is different from that of its external medium.
Different cell components differ from each other and also from the intercellular medium in thickness, opacity, and transparency. So their refractive indices are also different. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ തിക്നെസ് മാറുന്നത് കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ തിക്നെസ് ആയിരിക്കില്ല ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിക്നെസ് മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. So their refractive indices are totally different. Differences in the refractive index among different cellular compounds cause corresponding differences in the phase of the light passing through them. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? See, differences in the refractive index among the different cellular, ഓരോ സെല്ലുലാർ കോമ്പണന്റും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. This is because of their destructive interference by absorption or retardation. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് കാണാൻ കഴിയും. Parallel incident rays striking the denser or inhomogeneous region would be diffracted or deviated at various angles from the normal path. So that is a physics part. That is a pure light. We can say that is an optics. So based on this optic, this microscopy is working. So such a region would darker. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, the deviated light is retarded or altered in phase with respect to light transmitted by the inner region. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് തട്ടിയ ഡീവിയേറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈസ് റിട്ടാർഡഡ് ഓർ ആൾട്ടേർഡ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ദ ഇന്നർ റീജിയൻ. അപ്പൊ ഇന്നർ റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നിലവിലുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ് by the invention of this particular phase contrast microscopy with two apparatus. The apparatus is called annular diaphragm and condenser lens, or condenser lens and the faceplate. The light striking the inner region would be transmitted directly without deviation, so such a region would appear brighter. Thus there exists a difference in the phase relation between direct and diffracted rays. Appropriate optical mechanism can be intensify or exaggerate the phase differences with the result that darkness or brightness of the image gets intensified and visible to the human eye. ഒന്നുമില്ല, പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൽ ഉണ്ടാവും. ഈ സെൽ ഓർഗനൽസിന്റെ തിക്നെസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇമേജിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം. ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് അപ്പാരറ്റസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ഫ്രിറ്റ്സും പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആ ഫേസ്? എന്താണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാൾക്കാർ? ഒന്ന് കണ്ടൻസർ അനലിസും മറ്റൊന്ന് ഫേസ് പ്ലേറ്റുമാണ്. So these two phase or these two apparatus changes the refractive index, and thereby we can visualize each and every minute aspect with a particular contrast or with a required contrast or with a required brightness. That is actually the principle of phase contrast microscopy. So you can see some important images. See, this is an image of Spirillum volutans. This image is seen without the influence of the stain. That is the significance. Then this is the Clostridium botulina, another important microorganism. That microorganism has been seen through the phase contrast microscope without the involvement of any stain. You can see there is a comparison. That is a living cell in bright field and phase contrast. See, this is actually the bright field, but here you can see the phase contrast. So this is actually the difference. We can observe each and every image with the popular and with the required contrast. That is a peculiar feature of this particular microscope. Here you can see there is no such a structure, but here you can see the advanced image based on the phase contrasting. Then what are the important uses of phase contrast microscope? Just we can see the uses. First one, phase contrast enable visualization of internal cellular components. Right. Diagnosis of tumor cell. We know most of the people, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നേരത്തെ ക്യാൻസർ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ എന്ന്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ആളുകൾ അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്, പണ്ട് ക്യാൻസർ. പക്ഷെ പണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദർ ഇസ് നോ ഡയഗ്നോസിസ്.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, അവർ പറയാം വയറുവേദന ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വയറുവേദന ആയിരുന്നില്ല, അത് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ഹാവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. നമ്മൾ ആളുകളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റും ക്യാൻസറിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നാച്ചുറലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്യൂർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്. ദർ ഈസ് സം ജനറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൾസോ. എനിവേ, അവർ പോയിന്റ് ഈസ്, ഈ പറയുന്ന ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ഇവരായിരുന്നു, ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. So the phase contrast microscope is highly useful as far as the diagnosis of പറയൂ, cancer or tumor cell. Examination of growth, dynamics and behavior of wide variety of living cells in cell culture. Another important thing, അല്ലേ? ഒരു സെല്ലിന്റെ ഗ്രോത്ത്, അതിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ, ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ കൂടി നമുക്ക് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപകാരപ്പെടും. Then what are the important application of this phase contrast microscope? Application for phase contrast microscope equipment range from the study of living biological specimen. അല്ലെ, ലിവിങ് ആയിരിക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സെമ്മിലാണെങ്കിലും ടെമ്മിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ it is possible. That is, the living cell can be visualized by the influence of this particular microscope. Medical application, study of live blood cell and other biological and science applications. Most commonly used to provide contrast of transparent specimen such as living cell or small region. So this is the most popular applications of phase contrast microscopy. Phase contrast microscopy. Phase contrast microscopy is used in study of living cell and tissues. Microbes and parasites can be studied, useful in observing cell cultured in vitro during mitosis. In vitro ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈറ്റോസിസിന്റെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. Then what are the important advantages? We can conclude by explaining these advantages. Provides a clear image of untreated and unstained living cell. Avoid the possibilities for damage and morphological alteration of the material during its chemical preparation and staining. That is another important advantages. Produce better contrast of fine internal details by optical mechanism. Enable the prolonged observation of living cell. Another important thing, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി പോകും. ബട്ട് we can say that here the phase contrast microscopy, the enable, അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അനുവദിക്കുന്നു, എന്തിന്? The prolonged observation, ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കുന്നു. So these are some of the most important advantages of phase contrast microscope. So what are the important uses, what are the important application, and what are the important advantages of phase contrast microscope? Remember, phase contrast is an important remarking or the milestone or the history breaking microscope. They contain two important apparatus, that is faceplate and annular diaphragm. So remember the significance. So we have completed the phase contrast microscopy with the structure, principle, application and advantages. Thank you.